My buenas, hoy no vengo a entretener, no vengo a decir lo que quieres war, vengo a sacudir, vengo a recordar que tu vida no cambia con buenas intentions, sino con decisions brutales y acciones constantes. Y basta de esperar el momento perfecto, y basta de negociar con tu pereza, con tu miedo, con tu excusa favorita. Hay un precio que se paga por no hacer nada. Y es precio es tu potencial desperdiciado. La disciplina no se negocia con el estado de ánimo. El que espera a tener ganas, y perdió el yugo. Y te lo digo con el corazón en llamas, si estás esperando es día mágico, donde tu se alinea, donde el universo, so te gain el ojo, y te sientes inspirado, vas a pasar la vida entera atrapado en uno. Solo de espera que no tiene puerta de salida, porque los ganas son como el clima, cambian, fluctúan, a veces son cálidas, a veces frías, y otras veces simplemente no ligan. Vas a dejar tu destino en manos de algo tan volátil. No puedes dar es lujo. No si lo que está en juego es tu vida. La gente exitosa no actúa porque siempre tenga motivación. Actúa porque ha entendido que la acción es un compromiso con su visión, no con su emoción del momento. ¿Te imaginas a un cirujano esperando tener ganas para operar? A un bombero esperando sentirse inspirado para apagar un incendio? A un padre esperando estar motivado para alimentar a su hijo? No. Ellos actúan porque su deber está por encima de su estado emocional. Y eso es lo que tienes que entender tú también. Hay una diferencia entre sentir y decidir. Sentir ganas es un lujo. Decidir actuar eso es poder. Tú no te levantas en tren, porque siempre estés con energía. Te levantas porque sabes que el cuerpo que quieres no se construye solo. No estudias porque te encanta cada tema. Estudias porque sabes que el conocimiento es la herramienta que te sacará del promedio. No trabajas extra porque el jefe lo valor. Lo haces porque el futuro que sueños necesita un presente que se sacrifica. Y to do eso, absolutamente to do, requiere disciplina, no emoción. Y aquí es donde muchos se rinden, porque están esperando que llegue la chispa mágica. Están esperando sentirse diferentes para actuar diferente, pero es al revés, actúas diferente y entonces te sientes diferente. Es la acción la que crea la emoción, no al revés. Te mueves, y tu mente se activa. Tomas decisions, y tu identidad se transforma. La voluntad no se fortalece leyendo frases motivacionales, se fortalece cuando te levantas, y haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Todos admiramos a alguien. Todos tenemos es referente que parece incansable, imparable, disciplinado. Y creemos que tienen algo especial, un gen oculto, un secreto mágico, pero lo único que tienen distinto es que decidieron dejar de esperar a sentirse listos. Se obligaron, se pararon cuando les temblaban las piernas, se levantaron cuando nadie los aplaudía. Hicieron lo que tocaba hacer, no lo que les apetecía. Y ahí está la clave, hacer lo correcto aunque no se sienta cómodo. Por crecer dul, cambiar incomoda, superarse bruma, pero todo eso es parte del precio que hay que pagar. No confundas comodidad con paz, ni confundas cansancio con incapacidad. Estás más preparado de lo que crees, pero tu mente necesita pruebas, no promesas. Y la única prueba real es la acción. No tienes que tenerlo todo claro. No necesitas tener un plan perfecto. Lo que necesitas es empezar, tomar esa primera decisión incómoda, romper el ciclo de espera, calar esa voz que te dice media mañana. Porque es mañana, es el asesino silencioso de miles de sueños. Hay una voz dentro de ti
que sabe lo que tienes que hacer. Y otra que te quiere proteger del esfuerzo. La primera te quiere ver volar, la segunda solo te quiere ver seguro. No confundas protección con presión. Hay un precio alto en obligarte a actuar, pero hay un precio mucho más alto en no hacerlo. No estás cansado, estás desenfocado, no te falta tiempo, te falta compromiso. Y eso es algo que no siempre queremos escuchar, porque es más fácil culpar al cansancio, al calendario, al trabajo, a las distracciones o la vida. Pero cuando te detienes y te observas con honestidad, te das cuenta de que no es agotamiento físico lo que te frena. Es dispersión mental, es confusión de prioridades, es falta de un propósito tan claro que no te permite perder en lo irrelevante. Porque cuando tienes dirección, hasta el cansancio se transforma en combustible. Cuando sabes lo que estás persiguiendo, el cuerpo responde, la mente se alinea, y el tiempo empieza a estirarse como si el universo conspirara contigo. La mayoría de las personas no están sin energía, están sin enfoque, están repletas de actividades, pero vacías de intención. Hacen mucho, pero avanzan poco, saltan de tarea en tarea, de excusa en excusa, sin detenerse a preguntarse si lo que hacen los está llevando a donde quieren estar. Llenan sus días de ocupaciones para no enfrentar esa sensación incómoda de estar perdiendo el tiempo con elegancia. Dicen no tengo tiempo, como si fuera una condena, cuando en realidad es una elección. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia no está en la cantidad, sino en la calidad de lo que haces con ellas. Cuando estás enfocado, el mundo se ordena. La claridad es fuerza, es como mirar a través de una lupa. Cuando la luz se concentra, quema, así es tu mente. Si logras concentrarla en lo que importa, en lo que realmente transforma, en lo que te construye, vas a empezar a generar resultados que antes te parecían imposibles. Pero para eso, necesitas dejar de ser rehén de lo urgente, y convertirte en esclavo de lo importante. No es lo mismo, lo urgente grita, lo importante susurra. Y si no entrenas tu oído interno, vas a vivir apagando incendios, en vez de construir tu propia loma. Decimos que estamos cansados, pero seguimos consumiendo contenido inútil hasta la madrugada. Decimos que no tenemos tiempo, pero revisamos el teléfono cada 5 minutos buscando distracciones disfrazadas de descanso. Decimos que no podemos más, pero no hemos probado aún lo que somos capaces de resistir cuando tenemos una visión que nos mueve. El problema no es tu cuerpo, es la dirección a la que estás apuntando tu energía. Por donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, se construye tu vida. No puedes seguir permisión, do que tu enfoque lo control el entorno. No puedes seguir siendo víctima de la notificación, del mensaje, del ruido externo. Tienes que tomar el timón y decidir donde pones tu mirada, tu tiempo, tu fuerza. Tienes que dejar de correr por inercia y empezar a caminar con intención. El enfoque no es algo que se encuentra, es algo que se entrena. Se entrena cada vez que eliges decir no a lo fácil y sí a lo que edifica. Se entrena cada vez que eliges leer en lugar de distraer. Que eliges trabajar en tu meta, en lugar de comparar tu vida con la de otros. Que eliges levantarte de la cama, aunque tu mente te diga que 5 minutos más no hacen daño. Cuando el enfoque es real, el compromiso se vuelve inevitable. Porque no estás persiguiendo todo, estás yendo por lo único que importa. Y cuando entiendes que es lo que importa,
la energía pers. Porque no hay mayor fuente difusa que una vida con sentido. Una vida con intención no necesita motivación constante, necesita enfoque, dirección, y una decisión diaria de avanzar. Porque lo que cansa no es el esfuerzo, es el desgaste de vivir sin rumbo. Y el rumbo, siempre, empieza con un compromiso. La acción diaria es el lenguaje de los que no vinieron a ver que pasa, sino a hacer que pase. Es la forma en la que le hablas al mundo, sin usar palabras. Es el mensaje silencioso que envías cada vez que eliges levantarte temprano, trabajar en tus metas, resistir la pereza, confrontar tus miedos y avanzar no ves resultados inmediatos. La acción es más que un movimiento, es una declaración de guerra contra la mediocridad, es una decisión repetida que dice, no estoy aquí para ser espectador, estoy aquí para escribir historia. Los que cambian su vida no son los más inteligentes, ni los más talentosos, ni los más afortunados. Son los que entienden que la constancia es más poderosa que la inspiración. Que hacer un poco todos los días, incluso cuando no se siente glorioso, incluso cuando nadie aplaude, es lo que construye imperios personales. Porque no es lo que haces de vez en cuando lo que te transforma, es lo que haces cada día, cada mañana en la que eliges no render, cada noche en la que en lugar de abandonar decides ajustar, cada paso pequeño que das cuando tu mente pide retroceder. La acción diaria es la muestra más alta de amor propio, porque no se trata solo de crear un futuro mejor, se trata de hacer lo necesario para construirlo. Y lo necesario, muchas veces, es incómodo, agotador, silencioso, repetitivo. La acción diaria es aburrida para el ego, pero es gloriosa para el alma. Porque no necesita aplausos, necesita dirección. La acción no espera motivación, la crea. La acción no espera validación, se basa en la convicción. Y esa convicción se cultiva cuando comprendes que cada día es una oportunidad disfrazada de rutina. Muchos están esperando el gran momento, la gran oportunidad, el gran giro. Pero el verdadero cambio no lega en grandes sacudidas, lega en pequeñas decisiones. En hacer lo correcto cuando nadie está mirando. En cumplir tu palabra aunque nadie te exija. En mantener el ritmo cuando el camino se vuelve monótono. Porque ahí es donde se prueba el carácter. Ahí es donde se define quién se queda y quién avanza. Y esa diferencia la marca la acción diaria. El hábito de presentarte todos los días ante tu propósito, aunque no haya recompensas inmediatas. Vivimos en una cultura que glorifica los resultados rápidos y minimiza el poder del proceso. Pero el proceso es donde sucede la transformación real. No es el destino el que te cambia, es el viaje. Es cada paso dado con intención. Cada queda de la que te levantas, cada esfuerzo no visible que acumulas en silencio. Esa acumulación es la que, de repente, un día explota en lo visible, y todos lo llaman éxito, pero tú sabes que ese éxito no nació en un día. Nació en cada acción aparentemente insignificante. Ante que tomaste cuando era más fácil no hacer nada. La acción diaria es una prueba de fe. Porque sigues aunque no ves el fruto, porque siembras aunque el suelo pers casico, porque entiendes que todo lo grande comenzó con lo pequeño. Y que nada flor sin cuidado constante. Cada día que actúas, estás construyendo algo, aunque no lo ves. Estás entrenando tu carácter, moldeando tu identidad, fortaleciendo tu mente. La acción es el cincel que tala la grandeza en el mármol de tu vida. Es el martillo que rompe la roca del miedo. Es el fuego que forja el acero de tu voluntad.
no pudes comprar disciplina, no pudes heredar constancia, no pudes copiar acción. To do eso si decide, cada mañana, cada hora, cada vez que tu mente quiere renunciar, si repites lo que haces cada día, te conviertes en eso. Si actúas con compromiso, te conviertes en compromiso. Si actúas con courage, te conviertes en courage. Si actúas con acción, te conviertes en propósito. Porque al final, es lo que haces, no lo que piensas, no lo que sueñas, no lo que dices. Lo que haces, obligate hoy, para no arrepentirte mañana. Porque el dolor del esfuerzo pesa gramos, pero el del arrepentimiento toneladas. Why aunque duela, aunque incomode, aunque te cueste más de lo que pensabas, es mucho más ligero que la carga de mirar hacia atrás y saber que pudiste haber hecho más. Todos en algún momento vamos a enfrentar, es espejo llamado hubie, era. La diferencia es si lo miras con orgullo o con vergüenza. Porque los días pasan, los años vuelan, y lo único que no regresa es el tiempo que desperdiciaste. La gente suele posponer lo importante, porque lo urgente grita más fuerte. Pero lo urgente no te construye, solo te mantiene ocupado. Lo importante, lo que de verdad transforma, suele estar detrás del esfuerzo, del miedo, del cansancio. Y por eso muchos no lo eligen. Porque es más fácil engañarse con comodidad que enfrentar la incomodidad de crecer. Pero la comodidad es traicionera, te hace sentir seguro mientras te adormes, te tranquiliza mientras te vaya. Obligate hoy a actuar, porque tú, yo del futuro está dependiendo de lo que hagas ahora, no de lo que planeas hacer algún día. ¿Cuántas veces dijiste mañana empiezo, el lunes arranco, cuando tenga tiempo lo haré? ¿Y cuántas veces es mañana nunca ligo? No porque no pudieras, sino porque no te obligaste, porque no fuiste firme contigo, porque preferiste negociar con tu debilidad que comprometerte con tu grandeza. Lo que más duele no es fallar, es saber que ni siquiera lo intentaste con todo. Que le diste más espacio a tus excusas que a tus posibilidades. Que cediste ante tu zona cómoda cuando debiste empujarte a salir de ella. La disciplina no siempre se siente bien. De hecho, la mayoría de las veces es incómoda, frustrante, incluso solitaria. Pero ahí es donde se forja la verdadera fortaleza. En esos momentos en los que podrías elegir renderte, pero decides avanzar. En esas mañanas donde tu cuerpo pide calma, pero tu visión exige movimiento. En esas noches donde podrías apagar todo y distraerte, pero eliges trabajar en lo que importa. Porque la grandeza se construye en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie ve pero tú sabes que hiciste. Cada día que decides no obligarte, estás sembrando una semilla de arrepentimiento futuro. Estás diciendo que tu yo cómodo de hoy le roba la victoria a tu yo realizado de mañana. Y es robo no es evidente al principio. Bien disfrazado de descanso, de justificación, de pose necesaria. Pero con el tiempo, se vuelve una cadena, y lo que fue una decisión puntual, se convierte en un estilo de vida, y lo que fue un día sin acción, se convierte en una vida sin resultados. No necesitas sentirte motivado todos los días. Necesitas tener un porqué, que pes más que tus ganas de render. Necesitas recordar que cada vez que eliges el esfuerzo, estás escribiendo una historia diferente. Que cada paso que das cuando nadie te obliga, te está preparando para un futuro que sí valga la pena. Porque obligarte hoy no es castigarte, es protegerte, es invertir en ti, en tu visión, en tu propósito. Es construir un presente tan fuerte que no tenga miedo del futuro. Hay personas que pagarían lo que fuera por volver
atroz y obligas a sí mismos. Por tomar aquella decisión que postergaron. Por no haber dejado que el miedo ganara. Por haber apostado con más fuerza por sus sueños. Pero ya no puden, tu si pudes, estás a tiempo, tines hoy, tines est instante, y aunque dula, aunque incomod, aunque cans, est es el único precio que vale la pena pagar. Porque el otro precio, el del arrepentimiento, no se paga una vez, se paga todos los días en silencio, con la mirada perdida en lo que pudo ser y no fue. Cada día que pospones, le entregas una parte de tu destino a la mediocridad. Le das permiso a lo común de ocupar el espacio de lo extraordinario. Le cedes terreno a lo que te estanca, a lo que te duum, a lo que te entretiene, mientras tu propósito se marchita. La postergación es la droga más aceptada socialmente. Se disfraza de prudencia, de lógica, de no es el momento. Pero por dentro te va oxidando, te va haciendo lento, te va quitando filo. No hay excusa bonita que no esconde una renuncia cobarde. Posponer es pactar con la mediocridad, aunque lo disfraces de estrategia. La mediocridad no entra con violencia. Se cuela con tu permiso. Entre cuando dejas para después lo que sabes que debes hacer hoy. Entre cuando dices es solo un día, es solo una vez, no pasa nada, pero pasa, cada día que cedes es un ladrillo menos en la construcción de tu propósito, cada mañana empiezo, es una promesa que no cumples contigo mismo. Y la confianza no se pierde con otros primero, se pierde contigo. Porque si no puedes confiar en tu propia palabra, en que vas a sostener cuando todo se tambale. No, estás perdiendo tiempo solamente, estás perdiendo respeto por tu propio llamado. Estás haciendo espacio a lo superficial mientras tu potencial espera en la fila, pacientemente, viendo como eliges todo menos lo que realmente importa. Es fácil llenar el día de ocupaciones. Es fácil responder mensajes, ver redes, resolver lo urgente. Lo difícil es sentarte a escribir es libro, grabar es video, en tren, a tu cuerpo, trabajar en esa idea, comenzar es proyecto. Porque eso duele, porque eso implica enfrentarte contigo mismo, con tus dudas, tus miedos, tus carencias. La mediocridad tiene una voz suave, seductora, complaciente. Te dice lo que quieres war, te invita al confort, te ofrece cosas que no necesitas. Excusas que suenan inteligentes, y razones que parecen lógicas. Pero por dentro, sabes que son mentiras bien maculadas. Porque hay algo en ti que grita cuando estás dejando pasar el tiempo. Hay una parte de tu alma que se enoja cuando no haces lo que sabes que debes hacer. Y esa incomodidad es nudo en el pecho, esa sensación de estar traicionándote, no es otra cosa que tu grandeza reclamando espacio. No pospones por falta de capacidad, pospones por falta de dirección, por miedo al juicio, por apego a la zona conocida. Pero mientras más tiempo cedes, más se fortalecen esos miedos, la acción los debilita, el movimiento los rompe. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso, estás enviando un mensaje claro. Aquí no manda la mediocridad, aquí mando yo. Y aunque dula, aunque no haya garantías, tú decides no ceder tu destino a lo fácil, a lo cómodo, a lo común. Y la gente no fracasa porque no tenga talento, fracasa porque no tuvo la disciplina de actuar cuando debía. Porque creo que siempre habría tiempo, porque se acostumbró a vivir esperando la señal, el empujón, el momento indicado. Pero el momento indicado no llega, se construye. Y se construye, con la decisión diaria de no entregar más días a la nota. Por cada día tiene un precio,
Y si no lo inviertes en tu propósito, lo vas a pagar con frustración, con rutina vacía, con metas no cumplidas. Hay personas que eligen entregar su vida al mínimo esfuerzo. Personas que prefieren la excusa constante al compromiso radical. Personas que se rodean de otros que también posponen para no sentirse solos en su renuncia. Pero tú no eres uno más. Tú sabes que hay algo que te llama a más. Tú sientes que no puedes seguir viviendo a medias. Y aunque no tengas todo claro, aunque no sepas todos los pasos, sabes cuál es el siguiente. Y el siguiente no es pensar más, es actuar, por cada día de espera, es un voto a favor de seguir igual. No eres víctima de tus circunstancias, eres resultado de tus decisiones. Y decidir actuar también se entrena. El entorno influye, sí, pero no define. Las condiciones afectan, pero no determinan. Puedes haber nacido en medio del caos, con carencias, con traumas, con heridas, pero eso no te condena. Lo que verdaderamente define quién eres y quién serás es cómo decides responder a eso. Por cada persona que ha roto un ciclo, que ha cambiado su destino, que ha construido una vida extraordinaria, ha tenido que tomar una decisión firme. No voy a seguir repetición de la historia, voy a escribir una nueva. La mentalidad de víctima es cómoda, porque te exime de responsabilidad. Puedes decir, no fue mi culpa, me tocó así. Es que nadie me enseñó. Pero esa comodidad es una cárcel, te encierra en la pasividad, te convence de que no puedes hacer nada, cuando en realidad puedes hacerlo todo. Puedes decidir comenzar, puedes decidir continuar, puedes decidir cambiar. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a tomar acción por ti. Y aunque las circunstancias no se pueden cambiar de inmediato, tu postura ante ellas sí. Y esa postura se fortalece con decisiones diarias. Cada decisión que tomas es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Y esa versión futura no aparece mágicamente, se construye a base de lecciones, los pequeños y los grandes. Los visibles y los que solo tú conoces. Lo que comes, lo que ves, con quien hablas, que piensas, que postergas, que permites. Todo eso moldea tu identidad. Porque no es solo lo que haces, también es lo que permites, lo que ignoras, lo que decides no enfrentar. Y eso también es una decisión. Actuar no es cuestión de talento, es cuestión de courage. Porque actuar implica mover cuando no hay garantías. Implica incomodar a tu ego, implica arriscar tu orgullo. Y por eso la mayoría prefiere pensar, planear, imaginar. Porque actuar te confronta con la realidad, pero también es lo único que puede transformarla. Si piensas todo el día, pero no haces nada, te estás entrenando en la duda. Si sueñas mucho pero no te levantas a trabajar, te estás entrenando en la fantasía. La única manera de entrenar en el poder es tomando acción, incluso sin tener todo resultado. Y esa acción no siempre será perfecta. A veces te vas a equivocar. A veces no saldrá como esperabas. A veces vas a querer render, pero cada vez que eliges intentarlo de nuevo, estás moldeando una mentalidad invencible. Estás enseñando a tu mente que tú mandas, no tus emociones, que tú decides, no tus excusas, que tú actúas, aunque el miedo esté presente. Porque el valor no es la ausencia de miedo, es el dominio sobre él, y es dominio también se entrena. Hay personas que esperan a sentirse listas, otras se lanzan y se preparan en el camino. Tú decides en qué grupo vas a estar.